Και τώρα είμαστε live. Υποθέτω πως με χειριστήριο το Hogwarts Legacy ήταν πιο ωραίο. Κάνε και εσύ ένα tag everyone. Ναι, αυτό σκοπεύω να κάνω. Ωραία. Ωραία. Στο Εδώ, ξέρεις. video news streams. Video streams and news. Σε παρακαλώ Μάρια δηλαδή. Έλεος. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Έλεος δηλαδή. Τι είναι τούτα. Χάρις Πότερς. Χάρις Πότερ. Φρόλο Πότερ. Ο Ναι Πάτερ κύριε Πότερ. παίζει με τον Χάρι. Δεν πες με Harry Potter. Πες ότι πάει Hogwarts. Με τον Χάρι Πότερ δεν έχει να κάνει αυτό. Τι... Όχι, θεωρητικά από ό,τι κατάλαβα, φτιάχνεις δικό σου μαθητή στο Hogwarts. Και έχεις δικιά σου Ολόκληρο. περιπέτεια. Δεν το πιστεύω, Οπότε τι ανυπομονώ. να βάλω για τίτλο. Ο Φρόλο δέχτηκε μήνυμα στο Hogwarts. Πολλά είναι να γράψω. Οκ, ο Φρόλο κάνει νέα σειρά στο YouTube. Ο Φρόλο κάνει νέα σειρά Υποθέτω και αυτό καλό είναι. Και μη σχολιάσεις το voice crack. στο YouTube. Πείτε. Edit message. Δεν έκανα copy το link, λέει. Yes. Μπρ. Είσαι φοβερός, Μάρια. Εκρίνω. Ο Φρόλο κάνει νέα σειρά στο YouTube. Πείτε. Τώρα. Ωραία. Έτοιμο. Ωραία. Το κάνω και αυτό Ctrl-C, Όχι, το Ctrl-V σε thumbnail να είναι δώσω, πιο καλό ξέρω από ό,τι τέτοιο. περίμενα. Τι είναι? Ο Πάτερ κάναμε masterpiece. Το thumbnail είναι υπέροχο. Μα ακούω πως ψιθυρίζω Ωραία. κοτσακός. Λοιπόν, υποθέτω πως όποιος μπει, Οκ, τώρα δεν έχει τόσο latency το stream, by the way. επειδή έκλεισα τα πάντα technically. Οκ. Λοιπόν, ανυπομονώ. By the way, μείωσε το τέτοιο του Streamlabs, είναι περίεργο να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Ναι, το Απλά ξέρω, μείωσε Όγγι. το. Λοιπόν, γεια σε όποιον μπαίνει και θα μπει. Ξεκινάμε σειρά. Παίζουμε Harry Potter. Όχι, Harry Potter. Έχω Όπα. βιντεάκια και κλιπάκια να δώσω στο Calf. Πρέπει να το δώσω, κάνει edit. Αμ, Πρέπει να το δώσω να έχει δουλειά μπόλικη. αμέ. Τι έκανες, Δεν έκανα κάτι. Το ερώτημα είναι γιατί. First, οκ, ο Δημήτριος Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται Κιτζικίδης κάτι. λέει first. Ο τέτοιος είναι ρε, ο DXW, πώς λέγεται. Μμ. Κοίτα, υποθέτω ότι σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο, γιατί έλεγε Όχι, ο ώρα XMO. Γερμανίας 8 η ώρα. Δεν μπορείς να παίξεις ακόμα. Από ό,τι βλέπω, όχι. Εντάξει, Αν, brother, ναι, μπράβο, καλά τα έκανες πάλι, μπράβο, ναι. αν ήξερα... Κοίτα. Όχι, κάτσε λοιπόν. Μάρια, μη με τρελάνεις τώρα. Όχι, όχι, θα ανοίξω τώρα το χρόνο, να σου δείξω. Καλά τα κατάφερες πάλι, Ποιος ναι, κοίτα. εντάξει, ναι. Ναι. Άμα τώρα πατήσω αυτό, δεν θα με προβληματίσει, υποθέτω. The Forest παίξαμε, τι άλλο παίξαμε. Τώρα Παίζαμε θα The πατήσω Forest, αυτό. ξέρω. Γιατί έχω τρελαθεί τώρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Γιατί εδώ πέρα. Λοιπόν, Hogwarts Legacy YouTube Studio. Release for PC. Όχι 10. Έχω πάρει το Deluxe Edition. Deluxe Edition. Early Access. Το
έχω γάμισει εδώ πέρα όλα. Μπράβο, πάτερ. Φλεβάριο, ωραία, λοιπόν. The Hogwarts Legacy access time is February 7 at 6 GMT. Τι ώρα έχουμε εμείς? Τι ώρα είπες? Time zone. Σε μας είναι 9 παρα 5. Άκουσες, πάτερ. Ναι, μισό. Οχτώ. Τι στις 8 θα έπρεπε. Για κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, τι θα τρελαθούμε λίγο. Κλείνω μία το Steam και το ξανανοίγω. Καλή ιδέα. Πώς αντέχεις να τα έχεις έτσι όλα Να αυτά. το! Σ' αφήνει. Μ' αφήνει. Λοιπόν, Μπράβο ρε πατερούδι, πατερίδι. ξεκινάμε την περιπέτεια στα Hogwarts Legacy. Λοιπόν, install η Microsoft.net Framework Step 1 of 1. Επιστρέφω. Επέστρεψε. Ωστόσο, επειδή έχω πολλά πράγματα ανοιχτά από πίσω, μην ρωτήσετε τι είναι αυτά, γιατί δεν θα σας πω ούτως ή άλλως. Όποιος βλέπει. Όλο η Microsoft.net να βλέπω. Wake me. Ναι. Έλα, γύρισα. Ωραία. Warn your Καλά. reader before playing. A very small percentage of individuals may experience individualization when exposed to certain light. Okay. Ποιος? Ηρέμησε ρε, Eminem. Η Ελένη. Ωραία, εγώ όσο θα κάνω moderation, σιγά μην μπει κανείς, αλλά κατάλαβες. Όσο κάνω moderation, μόνο XMI, αυτό. Στο record stream λέω. Ο XMI ποιος είναι? Α, η Ελένη λέω. Γεια σου Ελένη. Preparing Cedars. Μπες στο stream Ελένη με υποστηρίξεις. Βλέπω. Ωραία. Πολύ ωραία. Φοβάμαι το Preparing Cedars που κάνει πολύ ώρα, μην λογικό το βρίσκω. Αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνεις πώς πάει αυτό. POV δεν έχω φάει όλη μέρα, οπότε θα αναγκαστώ κάτι να πάρω τώρα. Για μεσημεριανό υποτίθεται. Κάνε λίγο πιο γρήγορο download, σε παρακαλώ. Πάω στο φίλο να πω ότι μέχρι στιγμής μου δίνει λίγο vibes μαγείας, αλλά όχι τόσο για Harry Potter, έχει πάρα πολύ πώς λέγεται. Έχεις ξεκινήσει να παίζεις? Όχι, δεν έχω ξεκινήσει, μου κάνει Κάνει download. Ω, καλό, το έχεις πάτε, ναι, δεν έχω. Ρε, για τη μελωδία, κορέ. Τη μελωδία. Εγώ έχω mute το stream, γιατί άμα να ακούω 5 φορές εσένα και εμένα, τη γαμίσαμε. Δηλαδή η μελωδία είναι ωραία, αλλά δεν μου θυμίζει τόσο πολύ Harry Potter. Άντε, ίσως οι καμπάνες το διορθώνουν αυτό. Παναγία με preparing cedars τόση ώρα. Λοιπόν, στοίχημα παιδές. Το game θα λειτουργεί με λίγα λόγια ότι το stream θα έχει συνέχεια frame drops. Όχι το stream, το game. Όχι. Και όχι, δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Τι στοίχημα βάζεις?
50 λεπτά. Αλλά εμείς πάντρε στο stream να ξέρεις ακόμα στο loading screen. Το Είμαστε- ξέρω κι εγώ Ναι, ξέρω ναι. τι stream. Αν και τώρα. Screen. Wow. Είμαι αγγλικός Ελληνιούλο. Ακούω και Καλά, τον εγώ θα εαυτό παίζω μου. Dragon Ball. Πες να μην σας πειράζει. Όχι βέβαια. Είμαι Χαίρομαι. Dragon Ball. Θα Ακούω παίζω τον Dragon εαυτό Ball μου όσο από το κάνω stream. moderation, όσο δεν μπαίνει Οκ. κανείς. Menu Ωραία, reader. λοιπόν. Off. Press space bar to toggle. Με Όχι, ένα όχι. φωτίσει κιόλας. Α, Αλλά καλύτερο stream ever, menu loading reader. screen, Όχι, μαλάκα, δεν θέλω menu εξέ. reader. Ωραία. Πώς λέγεται κανονικά το παιχνίδι? Hogwarts Legacy. Μήπως να ονομάζαμε έτσι το stream για να τραβήξουμε κόσμο και όχι σαν του Squad Legacy? Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy. Νομίζω πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά. Besides, έχουμε βάλει το thumbnail. έλα, Άμα είναι βάλει ξεκίνησε. εντάξει, ξέρω. Αλλά δεν γίνεται Πάλι. Στο thumbnail λέμε σαν του Squad Legacy, οπότε αυτό. μου Ναι, κάνει. όχι ρε. Να το αλλάξω. Όχι, enable this to change spelling from home. Ωραία, οπότε να το αλλάξω, χαίρομαι. Πάω να το αλλάξω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, πάντα σκέφτομαι λίγο πιο επιχειρηματικά εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα τι θέλεις, εγώ πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Α, έχει και μήνυμα. Και μήνυμα από ενώ. Υποθέτω πως καλά είναι. Ωραία. Continue. Πώς γράφετε το Hogwarts? H-O-J. Περίμενε. H-O-J. W-A. Βασικά J ή G. G, sorry, G. Ωραία. Πάλι Hog. W-A. Ναι. R-T-S. Hogwarts Legacy. Ωραία, save. Έτοιμο. Να πιστεύω καλύτερα. Skips. Δεν θέλω τώρα να κάνω τέτοια. Ναι, claim organ. Claim. Μα μου δίνω. Claim. Εντάξει, Πολύ εγώ θα παίζω. hardware. An evaluation of your γκρινιντάρω hardware στο has been Dragon completed. Ball. Recommended graphical settings have been applied. Press Y if you change the Δηλαδή, Έχει θέλω να το βάλω αρχικά ultra. Επίσης κάποια στιγμή θα σε παρατήσω, θα είσαι μόνος σου τελείως, εγώ θα πάω να κάνω μπάνιο. Γιατί βρωμάω. Μάλιστα, τουλάχιστον μπορείς να φωνάξεις κάποιον όπως πιστεύεις ότι θα... Ναι. Ή απλά βάλει το κινητό σου, ξέρω εγώ, κάτω. Το κινητό μου να βάλω, Ναι, όμως μην ακούγονται παράστα μετά από το κινητό μου. Αυτό είναι το θέμα. Brightness. Θα το βάλω λίγο πιο φωτεινό, υποθέτω. Κάπου εδώ. Ωραία. Accept. Λοιπόν, μισό. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year student. Then begin. The supplies will be collected for you with accompany your journey to the castle. As you may be aware, to the degree reasonable restriction on terror sorcery prohibits the use of magic by those under the age of 17 out of school. However, you to allow professional. Κάθεται και τα διαβάζει κιόλας, ο άλλος είναι αθεόφοβος. Εμένα με παρεξενεύει για να λέει ότι θεωρητικά με δέχονται με ένα σαν πεμπτοετή. Μην το βρίσκω παράξενο. Τι είναι πεμπτοετής, δεν έχω ιδέα από Στο Harry Potter. Hogwarts θεωρητικά μπορείς να φοιτήσεις μέχρι 7 χρόνια, οκ. Α, και εσύ πέμπτοετός, wow. Ναι, το θέμα είναι... Τώρα δεν ξέρω, να μου είναι και σε άλλα χρόνια εκεί πέρα, μπορεί. Ας ελπίζουμε, το λέω να είναι έτσι. Τώρα, character customization, το αγαπημένο μου. Ωραία, εγώ θα παίζω ταυτόχρονα Rocket League με τον αδελφό μου. Μάλιστα. Ταυτόχρονα κάτω δεξιά το stream στο κινητό να διαβάζω και τι διάολο. Λοιπόν. Ας φτιάξουμε λίγο τη μούρη, skin color. Ακόμα τίποτα λέω. Οκ, θα το κάνω λίγο τέτοιο. Θα προσπαθήσω λίγο εμένα να φτιάξω, άμα γίνεται. Τέτοια γυρία δεν έχω. Θα βάλω αυτό που είναι το πιο normal, υποθέτω. Γιατί
μην έχω λίγο. 2, 3, 4, 5. Θα βάλω αυτό που έχω. Τέτοιο μαλλί δεν έχω σίγουρα. Ούτε τέτοιο. Α, θα κάνεις κάτι κοντά στο πώς μοιάζεις εσύ. Ναι. Λες Μάρι να βάλω αυτό το μαλλί μου ταιριάζει. Καλά, μέχρι να δω εγώ τι κάνεις και τι μαλλί πας να βάλεις. Και αυτό υποθέτω. Α, τώρα κάτι ψιλοβλέπω. Και θα βγάλει τις φακίδες. Καλά, δεν έχω τελειώσει ακόμα ρε, για να βγάλω τα πράγματα. Το μαλλί που βλέπω αυτή τη στιγμή σου ταιριάζει. Ο μπήκε και ο Αντερλουλελάντουρορ. Ναι. Λέει, όπ, τι λέει, πόση όρτα είστε live, Τώρα. φτιάξε τον Underlander, λέει. Ναι, όχι. Καλά, δεν είμαστε πολύ όρτα live. Είμαστε πόσο, 15 λεπτά, 1 τέταρτο. Ακριβώς. Λοιπόν. Έχεις χάσει κάτι από το story, ακόμα κάνουμε κόσμο στο character. Άγιες φρύδια. Πιο παράξενο που δεν έχει να φτιάξω τα γιατί έχει τόσο Βρε, χέζι. το αμέσως επόμενο είναι το μάτι. Το πώς θα φτιάξεις το μάτι. Ναι, εδώ πέρα δεν μου έχει το μάτι να το φτιάξω. Απλά έχει μόνο το φρύδι να το φτιάξω και απλά το χρώμα και πόσο είναι το φρύδι. Χρώμα. Εντάξει, μπορεί μετά, δεν ηρέμησε. Δεν μπορώ να ρεμίσω ρε Μάριε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν παρά ρε μαλάκα. Βάλε... Αυτό το μάτι έχω σχετικά χάζει. Βάλε κανένα σκάρα από πριν, βρε. Να σου Έχω πιω. εγώ χαραγμές στην πόρτα. Βασικά έχω σπυράκια. Ωραία, ο Σπυριάρης. Ο Σπύρος. Θα βάλω μια ψιλοακμή. Δεν... Θα ήθελα να πας μια γρατζουγιά, αλλά όχι. Εντάξει. Βάλε, όχι, ναι, βάλε. Μα δεν έχω γρατζουγιές ρε Μάριε. Θα βάλω στη μύτη, ξέρω εγώ. Καλά, έχεις αυτό το κόσμο. Δηλαδή θες να μου πεις, εντάξει, εγώ στην πραγματικότητα Μάρι δεν μπορώ να κάνω μάγια. Δεν μπορώ οπότε- ρε Μάριε. Δεν είναι θα- στην λογία μου αυτό ρε Μάριε. Δεν γίνεται. Πες μου θα φτιάξω. Παπά. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few cobwebs. That was. I'm eager to get to Hogs. I am indeed a student, but I could Πώς very well μπορώ be να able to έρθει πίσω help να you. κάνω και voice cracks. Select your difficulty. Normal εννοείται. Θα βάλω εδώ πέρα Φρόλο Παρθέν. Ωραία. Ωραία. Φυσικά και θα είμαι Wizard. Και νομίζω έχω κάτι τελευταίο να φτιάξουμε καλά και δεν έχω παρατηρήσει, δεν νομίζω. Στη μίση είναι ένα... Normal, μην το βάλεις εσύ, normal. Normal το βάλω. Θα σου πω λίγη Normal αν το είναι βάλεις. εδώ πέρα. Το ξέρω, ναι, το βλέπω. Εδώ πέρα! Δεν έχω ρε Μαρία και ρύθμιση να βάλω voice cracks. Δεν σου Εντάξει. Παρθέν, ωραία. Καλά, λοιπόν. ισχύει άμα ο χαρακτήρας δεν κάνει voice, ξέρω εγώ, δεν έχω... Δεν γίνεται να το δω χωρίς voice cracks. A few cobwebs and some dust. Nothing to. I'm eager to get to. I am indeed a student, but I could very well be able. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Εντάξει, κατά είναι τελείως. Δεν μου αρέσει μέχρι στιγμής καθόλου το pitch που έχουν κάνει στο game, γιατί άμα τσεκάρεις μεταξύ That was quite something. το κανονικό και το φυσιολογικό, όταν πας να αλλάξεις λίγο το pitch, A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. σαν να ακούω το C-3PO μοιάζει. C-3PO, δεν το ξέρω πως παίζω Star Wars. Πάμε να ξεκινήσουμε τη φοιτεία μας. It appears we are almost ready Ωραία, to εγώ ανοίγω depart. Rocket League. Κλείνω το stream από εδώ. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, Αύριο I'm Τετάρτη, quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Totally. Μάλακα, πήγα να κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Eleazar,
George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's Απειλές been από much too τώρα long. δεν γίνεται When I αυτό. received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of Sorry, rocks. δεν μπορώ. Τώρα. Παναγία μου, αργό. Εντάξει, θα περάσει τώρα. Όχι. Τι άμαξε ρε τούτη, Παναγία μου! Δεν έχει άλογο! Δεν έχει άλογο! Εξέλωθηκε. Τυχαίο δεν νομίζω. Warner Bros. Games. Όχι, Βασίλης. Avalanche. Μέσα την πόρτα. Νιώθω τώρα μια τεράστια επιτυχία μέσα. Ήτανε από μικρό παιδί όνειρο δικό μου να πάω στα Hogwarts. Και Glad τώρα I caught you έτυχε. before you left for Scotland. Just Just barely. And who is your traveling companion? A new student. You? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Πήρε κάπου αλλού. Extraordinary. It is Yes. indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Είναι Or και have καλά. I? Of course, είναι και καλά. as the Α, other είναι fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, But it's you not couldn't have really- asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Oh, Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ω, μπήκε και ο Kill Bill και Have γράφει you πάμε seen πάντες. this? Έτσι, πάμε. Αμέν. Έλα Ah. σκυλί κάντζαρους. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, Με λίγα who λόγια, alerted me to his ο Χάρι activities Πότερ months ago. πολεμούσε Miriam. μαγικούς How? Χίτλερ. Εμείς She wrote to me πολεμάμε με about άλλους. Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, Πώς I γίνεται αυτό το πράγμα. received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Ο Whatever Ranrock. magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Δεν θα έπρεπε εγώ και θεωρητικά να το βλέπα. Για σκέπη. Παίζω. Α, τώρα το βλέπω. Merlin's beard. How did you... Wait! We do need to know. Όπα ρε! Κάτσε λίγο! Hang on! Κλείς την πόρτα! Τρέχα πιο γρήγορα! Τρέχα πιο γρήγορα τώρα πάνω! Α, δεν είναι ώρα του!
ναι. Τώρα... τώρα μάλιστα. Are you all right? Paint crack. You're hurt. Perhaps a bit. Τώρα ξεκινάει το gameplay. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Heal. Έλα, yes. Ενδιασμό. Έλα. Υποτίθεται πως ένα μου έδωσε, γιατί έχω 3 στο inventory. What happened? 4 και τώρα 3. Poor George. Ρε, I κάτι can't μας- believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Μάλλον είμαστε στη σπηλιά. An Δεν- item δεν enchanted νομι- to δεν είμαι bring whoever σίγουρος. touches it to a specific place. Τώρα ξεκινάει. Πες πως μπορώ να περπατήσω I'm κιόλας. feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Πες μου. Περπατάω. Απίστευτο, περπατάω. Πώς τρέχω όμως. Έφερα το ραβδί μου. Μάμ. Αυτό δεν μου πέρασε το ραβδί. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Οκ. Θα βρούμε ένα δρόμο. Τώρα... Mind your step. Μάλιστα. Άρα με το Where do you suppose your κάνω wife τα got the quest. port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient Λίγο magic? παραπάνω ύψος ίσως. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, Κύριε, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Δέχτηκε αίτηση στο 5ο έτος επειδή προχώρησε τις φορές, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που Is that ice? It's not cold enough στη σχολή here. του. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Να μαντέψω, αλλά Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Τώρα... Άρ... Αυτό... Άρχισε... Παναγία. Excellent! Έχω και mana system λες. Use your camera to select an active target. Refer to select target. Όχι, δηλαδή... That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Άρα δηλαδή όσο πιο πολλά spells καστάρω, τόσο hit. Οκ. Μου αρέσει αυτό το κάνω. Δεν μπορώ να σκοτωστείς καπουλιά επειδή... Ah, up there. Μπορώ να κάνω έμπιο καθηγητή.
We're close now. It's just ahead. Παναγία, θα σε Steady πάω ρε yourself. και να κλείστε τους ανεμιστήρες. Reparo! Νομίζω πως λειτουργεί ακριβώς έτσι το ρηπέρο, αλλά τέλος πάντων. Άφησε. Άφησε. Το θέλω να το πω, ήταν έτοιμος για το κυρίο. Almost there. Άρα μπορώ να πληρωθώ αν δεν έχεις αυτό το πλήρω. Η μάγια λεπτά. Οικοδόμηση πήγαινε και θα σε πληρώνει και το παραπάνω. Αλλά δεν το πέρα θα μου το πω. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Έμεινε παψόλιος, αλλά όχι. Πείτε. Δεν έχω έτσι πες, τόσο και πίτες. Άρα πατάω το πόδι. Δεν προφέσω πήγαινε να κάνω μία από πέντε εξπρότες. Οπότε θεωρητικά πρέπει να πάρω και έναν άλλο δρόμο. Σύμφωνα με το χάρη βρω από εδώ. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Ναι, δεν What's έκανε this? καθόλου κλειδί μου το Professor Fig! Οκ. Αυτό το λέω οκ. Ένας καθρέφτης. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Δεν ξέρω, για να And βλέπει how is live there a TV. room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Αυτό το πράγμα ότι πρέπει να είσαι οπωσδήποτε εκλεκτός. Δεν γίνεται δηλαδή να μας κάνεις. What in Merlin's name? Godric's heart. Η καρδιά του Where Godric. are we? I don't believe it. Όχι, οκ. Καλά. Τέλειο. Wait. The Goblin. Είμαστε στην τράπεζα. Το Goblins, οκ. Hello? Το πιο fake. Ναι, κοιμάμαι. Κοιμάμαι. Καλά. It can't be. Just a moment. Ooh. Πόσο μου αρέσει αυτό το πράγμα που στη μουσική και προς το παρελθόν έχουν αυτή την... Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ναι, το ήξερα. Vault number 12, I presume. Precisely. Αχα. The key? Goblin και... Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Οκ, χρειάζεται λίγο με το κλειδί. Stay close. Κάποια ειδική. Ναι, μου θα πω σαν... Ναι, θα πούμε σαν αυτό. After you. Ευχαριστώ. Κάτι gentleman που είναι το Goblin. Σίγουρα δεν θα μας μαχαιρώσει. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Παναγία. Δεν έχω και καν ζώνες. Vault number. 12. Vault 12. Momentous day. On your way. Άρα... Υποτίθεται πως βλέπει τη γύφτα. Τέλος πάντων. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the Το book Goblin είναι container, κομπλιστικό. only darker. I Όχι saw that speaker. same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Μετά από όλο αυτό το καρουσέλ του δρόμου που υπήρχε σε μια σπηλιά με 800 μίλια βάθος, φυσικά και τώρα θα πάει πολύ απαλή Here we are. πορεία. When was the last time this vault was accessed? Θέλω πραγματικά A να αυτό goblin τόσο. has been stationed at my desk for hundreds of years. Είναι πραγματικά. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Ναι, επειδή θεωρητικά είναι δικό μου vault, ξέρω εγώ. Vault Κάνε 12. κιόλας φυλακίες ερωτήσεις. Thank you for your help. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει, κανείς δεν επισκέφτηκε και το vault σου. Ναι, ξέρω εγώ, είναι δικό μου vault. Για ποιο λόγο να το επισκεφτεί. Μπράβο σας που έχετε κάνει στην ασφαλείας, ξέρω εγώ. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Άρα μας παγίδεψε μέσα στην τράπεζα. Professor? That was certainly unexpected. Ναι, οκ. Let me Το έχω, think. κλείσα μέσα. There must be something Μισό here. λεπτάκι δώστε. Revelio, perhaps? Είναι να βάλω στο πόδι. Revelio? Πώς. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θα κάνουμε τέτοιο casting, τέτοιο one have. Άρα, άρα δηλαδή κάτι. Οκ. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Speaker! Και τώρα έκανα κάτι στο Ριβέλιο, δεν ξέρω να A door. Yeah, but Well, that's a start.
There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Για μισό, δώστε 2 λεπτάκια. Α, πρέπει να κάνω και save εδώ πέρα, Οκ, δεν. Θα κάνω ένα save. Accept. Α, δεν μ' αφήνει. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Θα έχει πολύ φάση πάντως. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Για καθίστε τότε, άμα είναι ό,τι τέτοιο. Εμένα μια χαρά ακούγεσαι, δεν ξέρω. Το δυνάμωσα λίγο. There must be something to that reflection you're seeing. Τι? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Ναι. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Οκ. Λέω να μάθα το Lumos. Άρα, με λέω λόγια. Revelio. Ναι. Τι. Α, hold. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Τι, απλά να το κλείσω. Α! Μάλλον πρέπει να πάει στη σωστή... Leviosa!
μπορείτε. Revelio. Α, Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. ναι. Σε μερικά σημεία είναι λογικό το voice cast Lumos. κάπως. Where am I supposed to go? Υποθέτω που πάει το What's φως. happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. That's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Τότε είναι πρωτομαχή, παιδιά. Hold during Protego to stun enemies with Stupefy. Άρα μπορείς να το κάνεις. Protego! Lumos. Lumos. Protego! Ναι! Κορυδεύεις τώρα. Lumos. Protego! Το vibe είναι ωραίο. Το vibe είναι όντως όμορφο. Και άντε πάλι μάχης. Lumos. Α, το άρχισε να κάνει χρησιμοποιεί. Α, άρχισε να μπορεί να κάνει χρησιμοποιεί. Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Speaker δεν κατάλαβα I τι wonder. θες να πεις με το αγεμιστείο. Για να γεμίσει τη ζωή μου πρέπει να έχει στο Instagram. Κατάλαβα το αστείο. Κακό. Follow my lead.
is in place. The portkey is well hidden? Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ναι, sorting ceremony! Σε παρακαλώ να μην μου έχει αυτά τα quiz που επιλέω που κάνω άλλο.
το τρένο. Πάμε λίγο. Θα έχει φάση να λέγει end of demo. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Εγώ να δεις πόσο ερεθίστηκα και τις πικές μου. Να πούμε, με συγχωρείτε λίγο. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Καλησπέρα, Αγιάκα. I'll be in touch. Και φυσικά τελευταία στιγμή παιδιά, μπήκε ένα παιδί. Εν ονόματι Φρόλο-Παρθένος και θέλει να ενταχθεί σε ένα από τους οίκους μας. We've one more to be sorted. Αχ, Weasley. Welcome. You're just in time. Have a seat. Άμα δεν θέλω να καθίσω. Και φυσικά sorting hat. Έλα. Να μαντέψω, εγώ διαλέγω τι θα πάω. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Λίγο. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I gotta wait. Start class από. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I Έτσι can at πρέπει να Hogwarts. είναι. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Θα βάλω ένα loyalty. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Δεν θέλω, θέλω Slytherin. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Accept.
Εννοείται. You belong in Slytherin! Slytherin! Δεν ακούω το Μάρια. Για ένα σημείο το καπέλο το πέρασα για μια πουράδα μου στο μάτι. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Άμα θέλουμε να πάμε, Χριστιανέ. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Πήρε το ρόλο της καθηγήτης McGonagall, υποθέτω. Η κυρία Weasley. Μάλλον, ναι. It's quite uncommon for a student to άμα begin είσαι as a λοιπόν το fifth μέσα, year. It may be a bit of a ξέρεις τι συμβαίνει challenge, εδώ. but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. Κοίτα εδώ, Μάρια, I κοίτα suspected εδώ. as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Επειδή μου αρέσουν τα Very φίδια, well. κύριε Speaker. Aspiration. Και έτσι ανοίγει μια πόρτα. Έτσι θα έπρεπε πάντοτε μια πόρτα να ανοίγει μπροστά. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Δεν κοιμηθώ καλά. Αχ, Hogwarts. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Όπα, βασικά εγώ απορώ. Στο ΕΠΑΛ, τι ειδικότητα πρέπει να διαλέξει να πάω στο Hogwarts. Λοιπόν. I suppose some introductions are in order. Μήπως θέλω ή μήπως θέλω να πάω από την άλλη. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω. Δεν θέλω, είμαι αντικοινωνικός. Must be different. Άρα τα άλλα μέρη είναι... Α, απλά είναι εκεί... Α, ναι. Ναι, σωστά, κατάλαβα. Και φυσικά θα μιλάνε για μένα. I was going to try out for the Quidditch team this year. Introduce yourself, Imelda, όπως είσαι Sebastian. Ο Sebastian, φαίνεται, καλός στην ονομασία. Εσύ πρέπει Well, να I είσαι... suppose. Να, το ο Sebastian. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our
assigned textbooks. Assigned textbook. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Δεν ήθελες άλλη επικοινωνία, τι πάει, Obviously, Hogwarts is the best wizarding school in the world. Everybody knows that. Of course. Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλο, παιδί μου. You're brave though, aren't you? I've seen you in Hogwarts. Α, δεν μπορώ σεβαστά να τις κουτίξω. Νιώθουν λίγο άβολα μαζί μου. I wouldn't do that if I were you. Είδε. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Και έχει το σκάκι, το μαγικό, το απομένο μου. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Άρα είναι καλή στη σκούπα αυτή. Τυχαίο. I wish you had been there, we hadn't handled. Θα πω. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Να πω λογοπαίγνιο. Όπα ρε. Speaker δεν ξέρω. Άκουγα οκ, αλλά είμαι... Sorry. Παιδιά είμαι... Πάρα λίγο να σκοτώσω ένα παιδάκι. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. Είναι τυφλός. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Γίνεται να μην πάω, βαριέμαι. Άφησέ με, δεν θέλω να πάω. Θέλω να πάω, είπα. Άστε με, θέλω να πιω τσεγάκι. Α, πες μου πως μπορώ. Α, εντάξει. Υποθέτω,
Ναι, δεν έχω άλλη επιλογή. Bravery runs in my family. I've never even. Άρα πρέπει να ανέβω πάνω. Ωραία. Α, έχει και άλλα σκαλιά. Εγώ θα είχα λαχανιάσει άμα το έκανα τώρα όλο αυτό το πράγμα έτσι. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Πες μου πως είναι spellbook. Μα πώς το κάνει αυτό? Σταμάτα, κλείσε. Δεν αντέχω. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a Παρακαλώ μην το φάτε. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Το βάλε σε μια μαγική τσέπη. Ενδιαφέρον. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Αυτό όμως τι είναι, κυρία μου? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ελπίζω αυτό το παιχνίδι να έχει και ένα λιοσκήνιο. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Τι είναι, κυρία? Do keep up. Ναι, σας προσέχω, μην ανησυχείτε. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Save static is that save the water table, which usually takes the form of a long mile horse. Ενδιαφέρον. Yeah, you progress towards complete challenges appears here. Delicate challenges are only what you can express points. Current progress. Okay. Άρα με λίγα λόγια έχω ένα quest system εδώ πέρα. Άρα... με κάθε γνώση δηλαδή που παίρνω θεωρητικά μπορώ να τέτοιο. Okay. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Να το και το spell system. Ένα άτομο τώρα εδώ πέρα, άμα είναι στο stream, νομίζω πως θα λαχταρίσει να δει αυτά τα πράγματα εν δράση, τα τελευταία. And outside of the castle. Okay. Υποτίθεται πως θα πρέπει να λέω πρώτα το κόμμα και μετά να πω. Oh well. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You can open the map at any time fast. Έχει και fast travel. Okay. Δεν μου αρέσει με σύστημα αυτό που βλέπω στο χάρτη. Okay, continue.
Ωραία. Professors is another set of blue flames for you. Use. Ωραία. Άρα θεωρητικά τι να πεταχτώ εδώ πέρα. Είναι λίγο παράξενο που δεν έχει τζάκι για να τηλεμεταφερθώ. Αλλά οκ. Τώρα κάποιος And έχει here το we Harry are. Potter, θα λες φάση Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ποιος τηλεμεταφέρεται You μέσα can get τζάκια. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Okay. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Τα λέμε φιλούπες, καλή συνέχεια σας. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Πάντω ευγενικά λέω. Ευγενικά πάντοτε. Η φάση ότι η εκδρομή στη Γερμανία είναι δωρεάν τέρμα, τζάμπα τελείως από το Εράσμος, δεν πληρώνω τίποτα. Αλλά πρέπει να πληρώσεις και τέτοιο για τα άλλα έξοδα. Όχι, διαμονή, εισιτήρια, φαγητό, είναι όλα. Ναι, αλλά για προσωπικές. Απλά άμα θέλει. Ναι, αυτό άμα θέλω να πάρω κάτι έξω. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Γιατί δεν υπάρχει διαγώνιο λέει πλέον, δεν κατάλαβα. Πόνοι διαγώνιο λέει, δεν είναι κάτι άλλο. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm afraid this is... I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Perhaps, μα δεν υποτίθεται πως πρέπει να τα μάθω. Σε κάποια φάση δεν γίνεται.
Essential. Τα άλλα δηλαδή τι γίνεται. Fashion Magic Throws. Αχα, πιο μετά έχουμε κι άλλα mechanics από ό,τι βλέπω. Ενδιαφέρον. Αλοχομόρα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και αυτό. Ωραία. Κάτσε λίγο να τσεκάρω. Να δω. Wordmap. Μπορώ να κάνω zoom out. Οκ. Με ενδιαφέρον. Έχει πράγμα, δεν αντιλέγω. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Το story mode, προφανώς. Ποιος? Κάτσε λίγο, αν τα λέτε να σε δυναμώσω προκειμένου. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Δεν έχει αυτό που μπορείς να διαμορφώσεις. μέχρι απέναντι. Δεν μπορούσες, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έλα ρε μαλάκα, θα ήταν γαμάτο. Το ξέρω θα ήταν γαμάτο, αλλά... Να κάνεις σαν Quasimodo, να κάνει μάγια. Έτσι. Να βάλω μουσικούλα ρε. Το θέμα είναι ότι είμαστε stream, οπότε δεν ξέρω, μην είναι copyright πρώτο. Θα είναι. Μην είναι. Περίμενε ρε μαλάκα, περίμενε. No copyright. Δεν με νοιάζει άμα είναι ωραία. Το θέμα είναι The map is enchanted to help you find your way. No copyright. Incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Αλλά μάλλον τα cosmetics θα το διαπεφώσουν αυτό. Αριστικό σου ραβδί. Έχω δικό μου ραβδί. Να βλέπεις εδώ πέρα. Ναι. Αλλά είναι αυτό το θέμα, πρέπει κιόλας να καταλάβουμε πώς θα πάρουμε πιο μετά ραβδί. Cast Compass. Άρα τώρα τι. Με το Compass τι κάνω. Άνοιξε την πόρτα. Ναι. Πώς σου φαίνεται το game μέχρι τώρα? Πόσο? Πώς σου φαίνεται το game μέχρι τώρα, like από content? Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ωραίο spellcasting εδώ πέρα, έχει πολύ ωραία γραφικά, έχει ένα ενδιαφέρον lore. Δύο πράγματα με χαλάνε, ο ήχος. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή του stream, έχεις δύο επιλογές, ανδρική και γυναικεία φωνή, ok. Από εκεί πέρα, άμα θες να αλλάξεις το pitch, ακούγεται πιο ρομποτικό. Και το δεύτερο είναι σε μερικά σημεία λίγο στο voice casting. Στιγμής δεν βρίσκω κάτι, κάποιο είδος frame drop, κάποιο είδος το οποίο δεν φαίνεται. Voice casting? Όχι το voice acting, sorry. Γιατί πω voice casting?
Δηλαδή σε μερικά σημεία δηλαδή ήθελε ο άλλος να φανεί έκπληκτος και βάσει oh no, τέτοιο. Oh no, our table is broken. Δεν έχουν πολύ δουλέψει στο cast, να φανταστώ. Κοίτα, είναι ευτυχώς και αυτά δεν αλλάζουν συνήθως στα games, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει και να ρίξεις ερμηνείες. Δεν είναι κώδικα, ας πούμε. Και επίσης το βρίσκω εξαιρετικά και πια από ένα game το οποίο κάνει σχεδόν 70 ευρώ να έχουν κυριολεκτικά pitch shifted το ίδιο sample από ήχο. Οπότε, ναι. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Φίλε, ακούγουμε χάλια από το mic του laptop. Τι περίμενες. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχει speaker να μπει στο room. Levioso! Να μπει μόνο ένα άτομο, ρε. Μην είμαστε πολλά. Έχω speaker δεν γίνεται. Now, let's try something a little larger. Ήρθε πολύ ωραία στιγμή και ευκαιρία να τσεκάρω τις κάμερες για το σπίτι μου, να δω αν έχουν διαρρήξει ακόμα το σπίτι μου. Λοιπόν, υποθέτω... Ωραία. See how the dummy deflected your cast? Ναι, το βλέπω. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is good. Well done. Chopper! Chopper, dummy! Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just... I do enjoy a lively duel. Protego! You're good. How perceptive. Only all of my students are this adept. Τον έριξε εκτός γραφείου. Παναγία μου. Εκτός γραφείου. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Yes. Μαλάκα, εκτός γραφείου είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Τώρα δεν γίνεται ρε τελάτε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Και αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Αχα. Μάλιστα. Οκ. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice.
Practice. Felt more like I was dueling an expert. Δεν είπες Didn't τίποτα, expect a new student to be so deft with a wand. Δεν είπες τίποτα. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Όχι, εμένα μου λέει ότι δεν μπορώ να το παίξω. Χρειάζεται να κατεβάσει το demo. I thought myself my one. I have myself. Μα το έχω. Never used my one. Σωτάκι. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Είναι ότι έχει Fair enough. ένα άλλο You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds suspicious. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Οπότε τώρα τελείωσαμε για το πρώτο quest. First class student. Ναι! Level 2. Οκ. Άρα όσο ανεβαίνω απλά παίρνω HP, δεν τίποτα άλλο. Στο tank του tank. Θα γίνω tank μάγος. Για να δούμε εδώ πέρα. Να τσεκάρω λίγο το gear που έχει. Θέλω να βάλω κάτι γάτια. Basewell. Τι γέλια. Δεν είναι αυτά γέλια, τι μου λέει. Α. Οκ, όντως είναι γέλια, εντάξει, με συγχωρείτε, δεν ήθελα να προσβάλλω. Καπελάκι. Μπα. Το λέμε. Θα έχει λίγο κρύο, να μην έχει λίγο κρύο αυτές τις μέρες, λογικό είναι. Αυτό που το φοράω. Αυτό που φοράω. Αχα. Ωραία inventory, μάλιστα, collections, challenges, map quest. Πάω να δω αν έχουμε κανένα USB dock για να βάλω τα ακουστικά μου, μαλάκα. Γιατί δεν γίνεται. BRB. Οκ. Levioso. Levioso. Με τη δεύτερη αποστολή. Charles has really got him after Professor Romans στην Astronomy Wing. Ενδιαφέρον. My mother always responds to my owls very swiftly. That day I would! Oh! I'm sorry, I'm sorry! Get away from me! Αχ ναι. Αυτά τα φαντάσματα πόσο μου αρέσουν. Yes, καβαλιά. Σ' αρέσουν πεμπτοετής. Είμαι ένας Slytherins Half-Bath. Ταιριάζουν τα zodiac signs μας. Professor Ronan tends to go on a bit. Oh. We sometimes have to remind him. Revelio. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Δεν βλέπω κάτι εδώ. Έτσι λίγο. Βλέπω όντως... Βλέπω και πράγματα μέσα... Ώστε έτσι πες το. Ας ξεκινήσουμε το νέο μας quest. Αχ, αυτή η αίθουσα. Δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Ωρε μωρέ.
Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Τίποτα δεν ξέρουμε. Ενδιαφέρον. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Το αστείο πάντως άκιο μαθαίνουν. Οκ, νομίζω πως θα μαθαίνουμε το Λεβιώσα. Άκιο. Άκιο. Ω ναι, πήρε το βιβλίο. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Μάλλον, ναι. Μάλλον, όντως έχουμε καθηγητή Γάλλο. Ενδιαφέρον. Πρωτότυπο για το Hogwarts. Σε σύγκριση με γίγαντες καθηγητές, με καλόγριες καθηγητρίες. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Έλα κύριε Πάτερ. Ακούγομαι καλύτερα. Το ίδιο αποκλείεται, αλλά καθόλου αυτό μάκι. So why don't we have our newest student start us off? Δηλαδή, για εξήγα μου τι σημαίνει μπουκωμένη φωνή. Γιατί δεν πήγες στο stream αυτό που μάθεις? Γιατί το stream έχει 85.000 ώρες καθυστέρηση. Cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Splendid! Don't lose your composure. That's it! Stay focused. Very good. Happens to the best of us. Ναι, ακούγομαι. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ναι, χρειάζομαι άλλο ένα USB και δεν έχω USB splitter για να βάλω το καλό μάτι. You are playing red. Clear? Yes, sir. Γαμό. Here we go. Θες να βάλω το παλιό μάικ, το πριν πάρω το μεγάλο. Ώστε έτσι το πάμε εμείς. Accio. Don't lose your composure. Let us do this. Άρα πρέπει... Ενδιαφέρει. Άρα εμείς πρέπει θερτικά.
Watch this. Πού να το καταλάβει ένα χριστιανό και τέτοιο, θέλεις αυτό. Όχι, κατάλαβα. That is how it's done. Εντάξει, χριστιανή μου, εγώ νομίζω τέτοιο, τι θέλεις να το... Ποιος το Ah, you almost had it. Ναι, almost had it. Έτσι είπε. Σκοτώσου, Μη με απείλεις εμένα. Θα το ξανακάνει. Let us make this a bit more interesting, shall we? Αχα, άρα τώρα με εμπόδια. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Είναι το Focus θέμα ότι now. πρέπει να το You κάνω will need focus it. ανάλογα με το... This round settles it all. Πώς εξηγήσω. Πώς θέλω να το πατήσω το α. Το α, το ευχή. Έλα, επανέλθα. Hello, επανερχόμενε. Hello. Accio. Ωραία. Splendid. Βάδα και τάβρα, Καλά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω βάδα και τάβρα ακόμα, δυστυχώς. There we go. Σοβαρολογίες ήταν στο 40! Watch this. Ήταν στο 40! That is how it's done. Accio. Oh dear. Ναι. Μπράβο μου. Μπράβο. Χάνω από ένα τετρόιτι. Very good, both of you. Well done. Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτό λέμε τώρα το μπράβο. Πες μου, τα γάμισα. Πες μου, τα θαλάσσωσε. Μην το παίζεις καλό σε εμένα. Τρελάντερ. Έλα. Ο Γάλλος μου το παίζει καλό. Ο Γάλλος. Ο Γάλλος. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in Δεν all τα at πήγαμε once. καθόλου. Εγώ τα πήγα σκατά, η άλλη μια χαρά τα πήγε. I remember how I felt when I first arrived. I Προσπάθησα να πει, transferred here from μπράβο, Wagadu καλή just before my προσπάθεια. 4th year. Καλή My προσπάθεια που mother ξέρω το received ψόρτι an όλα offer τα to άλλα πήγε teach σκατά. divination here. Before I knew it, we had left Όχι, πήγα Uganda and Slytherin. were halfway Με around έβγαλε the για world αρχή at a new Hufflepuff school in a και new λέω όχι, θέλω να country. αλλάξω. Hufflepuff σε έβγαλε. Με έβγαλε Hufflepuff στην αρχή, όμως εγώ άλλαξα και πήγα Slytherin. Μαλάκα. Slytherin, ναι. What does... This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Ναι, προσπαθούσα να φτιάξω το εμένα, αλλά δεν τα But I did have to κατάφερα learn how to use a καθόλου. wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Για άλλη δεν είχε, δεν μπορούσα... Τι? Τώρα βλέπεις το chat. Μαλάκα. Ναι, έχω βάλει το κινητό από τα δεξιά και βλέπω το chat. Μάλιστα. Ναι, Ζεν, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, Ζεν, δεν γίνεται. Sure, the magic is weak. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. Να σου πω. Όχι, λέει. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more εδώ πέρα με έβγαλε Not to Hufflepuff. mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, έτσι μου however, έλεγε. that I am growing quite fond of using a wand. Seems very dramatic. Να κάνουμε. Ω, θα καταλάβεις. Γιατί Εγώ και... πάντως στο online με έχει βγάλει τέτοιο Slytherin. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι. Ο Harry Potter στην κανονική ταινία, και αυτό Slytherin θα πήγαινε, οκ. Αλλά το θέμα ήταν ότι ο ίδιος αποφάσισε να γίνει Gryffindor. Οκ. Το υπόλοιπο σαν του squad είναι πληγωμένο από την εμφάνιση του χαρακτήρα μου.
Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Έχει ωραία φωνή το. Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Ακούγεται σαν ρομπότ επειδή ακριβώς χαμήλωσα λίγο το pitch. Bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. Δηλαδή, άμα it always felt like a home. Το C-3PO και το παίχτη μου, θα καταλάβεις ότι ήταν τέτοιο. Ναι, άκουσε. Κοίτα, τώρα άκουσε το καλά. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Κάτι δεν μου άρεσε αυτή την έκφραση γενικά. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ποιος θέλει να μου μιλήσει? Ο Γάλλος! Γιατί να μιλήσει με Γάλλους? Αβάλε και λάβρα! Φρόλα ερέμιση. Έβαλε, είναι Γάλλος! Στο stream γιατί λέει ότι παίζουμε Assassin's Creed. Επειδή προφανώς και επειδή προφανώς στο Hogwarts μαθαίνουν για την τρομοκρατία. Escuela de Pache. Δεν μπορώ να το σκοτώσω, Άντερλαντ, δεν γίνεται. Και εγώ το έχω παίξει. Κύριε. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Απλά οι άνθρωποι το πήγαν πιο πολύ εχθρικά και απλά δεν κάτι θα τους σκοτώσουμε όλους. Όλα τα ρομπότ δεν αξίζουν, παρόλο που τους έχουν αφήσει σαν σκλάβους. Hello there. You're the new student, aren't you? Bye, δεν θέλω να σου μιλήσω. Θα πάω από εδώ. Level 1 low. Τώρα δηλαδή, με συγχωρείτε, κάτσε, σας παρακαλώ πολύ, κυρία. Δεν μπορώ δηλαδή να μάθω το αλόχμωρα. Defense, how would you block and defend the camera? Κάτσε, αυτό πρέπει να τσεκάρω λίγο. Το ξέρω, απλά ήταν ότι έκανα έχω βλακεία στο ending για το Detroit. Τώρα κάτσε τι αλοχομόρα. Εμένα μου αρέσει περισσότερο το ξέρω εκεί αλογομούρα. 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 Γεια σου κομμάτια. Βλέπω πως είσαι Ravenclaw. Και προς ενημέρωση να το πάρω κι εγώ. Βγάζω αυτούς. Να πάρει το game εννοεί. Hello, you wanted to speak to me. Samantha Πόσο πολύ Dale. θέλεις να παίξεις το Hogwarts Legacy, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, είναι από τα games που βρήκανε. Έχουν πολύ hype γύρω από αυτά, αλλά δεν μ' άντυξε καθόλου. Επειδή ποτέ δεν ήσουν ένα φαν του Harry Potter, κύριε. Μην το λες αυτό, μπρο μου. Ήσουν ένα φαν. Σε μαλάκα δεν είναι μόνο το fan, το hater, αλλά και πάλι το game περίμενα πολλά περισσότερα πράγματα και περίμενα να είναι αλλιώς. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Harry Potter games στο πίστο PSP, okay. He tends to be overconfident in his. Είναι σαν αυτό, better see to my με charms καλύτερα homework. γραφικά. Είσαι απλά στο I'm afraid Hogwarts I και can't κάνεις count on quests γύρω beginner's γύρω. luck to impress Professor Δεν Ronan. έχει online, βασικά έχει online, αλλά it's too far into the game. Δεν είσαι ήδη μάγος, είσαι μαθητευόμενος μάγος, οπότε θα πρέπει να κάνεις ταγκαρίες.
Ναι, αυτό σου λέω κι εγώ. Ότι δεν είσαι μάγος, είσαι μαθητευόμενος. Οπότε πρέπει να κάνεις όλες τις αγκαρίες που έχει να κάνεις μαθητευόμενος στο game. Ναι, θεωρητικά εδώ πέρα παίρνεις τη θέση ενός μαθητή. Δεν γουστάρω. Δεν ξέρω. Πρώτον, online εδώ πέρα δεν έχει, είναι αποκλειστικά story. Α, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Online. Έλα ρε. Πέρα εδώ πέρα πώς θα να πω. Protego! Revelio! Όχι. Θα τα πατήσω όλα μέχρι τον άκουσα. Accio! Levioso! Lumos! Δεν μπορώ. Βοήθεια. Πώς τα ανάβω! Πώς τα ανάβω! She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Μάλιστα. Ο τέτοιος, το φάντασμα. Τώρα εδώ πέρα ας κάνουμε ένα track το quest. Επίσης, είπες ότι δεν έχει εξωτερικό κόσμο πέρα από το Hogwarts εδώ πέρα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Κάτι έχεις πει για το Hogwarts, ότι παίρνει θέση μόνο στο Hogwarts και κάτι τέτοιο. Ναι, ότι είναι βαρετό. Ότι... Πιο μετά θα μπορείς να βρεις και σε εξωτερικό κόσμο, ρε. Περίμενε. Αν το normal, like. Όχι, όχι, να σου δείξω ότι υπάρχει και εξωτερικός κόσμος. Εδώ πέρα αυτό είναι το Hogwarts που είμαι στην περιοχή, οκ. No. Άμα κάνω λίγο... ναι. Έλα. Πώς το κάνω. Έχω μπερδευτεί πώς το κάνω. Έλα. Έχω μπερδευτεί λίγο. Τις εγκαρίες. Change map. Ωραίστε. Λοιπόν, αυτό είναι το Hogwarts όπως είπα. Άμα κάνεις λίγο zoom out, θα παρατηρήσεις ότι δεν είναι μόνο αυτό το μέρος και ότι έχει και πολύ πράγμα από εδώ πέρα κάτω. Οπότε έχεις ενδιαφέρον να εξερευνήσεις. Οπότε εγώ προσωπικά προτιμώ να βγάλω μια ιδέα γενικά στο τέλος. Επίσης, τη γάτα να χαϊδέψω. Ποια γάτα να χαϊδέψω? Είδες καμιά γάτα? Όχι. Μου αρέσει που εδώ πέρα πρέπει να φορχίστε. Παιδιά. Μάτε, όταν καταλαβαίνεις ότι το Hogwarts παίρνει μέρος στη Βρετανία, εδώ πέρα Άγγλοι με την ωραία τους προφορά πίνουν τσαχάκι, εδώ πέρα ακούγοντας κλασική μουσική, σπρώγοντας οι μαθητές. Έχει τον Λιναράς μαλάκα με το γύρο. Εσύ φαντάζεσαι ένα στο Hogwarts και πέρα με το τζατζίκι θα μυρίζει όλη η τάξη. Καλησπέρα καθηγητά, δεν κάνουμε. Πάνω ήταν free. Μαγεία, Το οποίο μου να δείτε που διαπράγει μαγεία στην πισταριά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να βρω τη γάτα που μου λες τώρα. Καλά, τέλος πάντων. Άμα βρω μια άλλη γάτα θα τη χαϊδέψω, οκ. Ακουστεί πολύ παράξενο. Καθόλου ανώμαλος γενικά. Τι? Καθόλου ανώμαλος γενικά. Αυτό. Μα ανώμαλους δεν μιλάω. Άντε, γεια. Λοιπόν. Αχ. Transfiguration. Που είπες Πάτερ. Τι? Που είπες. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Το έκανα σήμερα, το διατήρησα γιατί παιδιά όσοι βλέπουνε, εγώ και η Βαρβάρα είδαμε τον πορνομετανάστη στο μετρό, ρε μαλάκα. Wait, what? Ναι. Ξέρεις τον πορνομετανάστη? Ναι, το ξέρω τον πορνομετανάστη. Ναι, τον είδαμε στο μετρό, μα την Παναγία και είδαμε να του ζητάνε και φωτογραφίες. Και τον αγροκοίταξα μαλάκα και χέστηκε πάνω του. Ναι. Έλα Βαρβάρα, χαΐδεψε τη γάτα. Τώρα πάτε
και τα βρε. Βάλε και τα βρε στην ψαρόγατα. Έχεις το διάρκεια. Όχι, κάτσε. Άρα, πλάκα σου κάνω. Τη γάμισα τη γάτα με κορφίγιο και από αυτά. Εντάξει, ας δεχτώ άλλη μια καλίτσα. Ρε! What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Dick. Why is it Dick? Oh, excuse, Deke. Butchers. Dick. Ah, Butchers. there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. Το γεγονός ότι πήρανε 5 λεπτά τα μαθήματα λίγο παράξενο η καθηγήτρια. Δεν ξέρω ποιο είναι το σύστημά σας. Και μαθαίνω όλοι έτσι εύκολα ξόρκια. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Master has given Dick with a shock. Has Professor Fig said anything? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Λοιπόν, εγώ πάω με τουαλέτα, επιστρέφω. That's correct, Professor. I see. Bye bye. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ρώτα πρώτο διάλεξε κι άλλος κάτι να μην είναι τέτοιο. Professor mentioned that. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. What's I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. Or can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Okay. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Δεν είδα ιαπωνικά πράγματα. Πού είναι το θερμοκήπιο! Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Speaker, μην ανησυχείς. Θα τα δεις. I'm eager to get Μην με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ναι. Θα βάλω την Natty. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented Επίσης, πριν που είπες Βαρβάρα για σχέσεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να χτίσεις. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ναι. Βουτυρόμπυρα. Αγαπημένο ποτό. Λοιπόν, σχετικά για τη σχέση εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αναπτύξεις μία. Και φαντάσου πως αυτό το πράγμα
ήταν κατά το LGBTQ community, ήταν κατά αυτόν του game, επειδή θεωρητικά δεν υποστήριζε καλά διάφορα... Ξέρεις, αυτό το LGBTQ κοινότητα δεν υποστήριζε τα πράγματα, δηλαδή για λεσβείες, γκέι και όλα αυτά τα πράγματα. Και το βρίσκω λίγο παράξενο, I mean, δεν είχαν ποτέ πει κάτι περί τέτοιες σχέσεις, όμως παρόλα αυτά δεν είναι και υποχρεωτικό να αναφερθεί κάτι γι' αυτό, I mean, νομίζω πως θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα. Και επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένα στο Harry Potter σημείο που να υπάρχουν γκέι και όλα αυτά, μιλάμε για ένα βιβλίο του 2000... Τι βιβλίο να είναι? Οι ταινίες βγήκαν σίγουρα πιο μετά από το βιβλίο. Δηλαδή η φάση, άμα το βιβλίο βγήκε φάση νομίζω 2005, οι ταινίες βγήκαν το 2010. Που οι ταινίες βασίζονται στο βιβλίο. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η ιδεολογία ότι... Α, το ένα το άλλο το παράλληλο. Οπα. Revelio. Σε βρήκα! Τώρα μάλιστα. Αλλά δεν αναπτύχθηκα level. Ώστε εδώ είσαι. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Μάλιστα, καθηγητέ. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας υποσχολήσω, καθηγητέ. Πάμε σας. This is the right area. I wonder where the flying page is. Πρέπει να μάθω το Reparo. Collective flying. Άρα εδώ Revelio. Το Revelio. Τι? Εσύ εδώ πέρα, τι είσαι? Υποθέτω χρειάζεται λίγο άλαμα. Ένεμε, όχι. Accio. Έχουν και ίδιους. Άρα κάρι, άρα φυτό, άρα θερμοκηπιό. Δεν ξέρω κύριε Σπίκερ τι εννοείς, αλλά υποθέτω πως ναι. Άρα... Οχ! Πώς! Έλα εδώ! Got it. Παπα, μαγεία! Και κάτσε λίγο. Ω! Είναι κούφιο το φάση. I mean... Καλησπέρα. Άλλο. Είναι κούφιο, οκ. Έντερλαντ, δεν αρέσει να ρωτήσω κάτι. Λαγορινό. Μπορεί... Εδώ πέρα μου λέει ο καθηγητής, υπάρχει ένα εξώργιο το οποίο λέγεται Reparo. Reparo equal repair. Το ερώτημα είναι, λες να μπορεί να μου φτιάξει την ψυχική μου διάθεση για ζωή? Can you repair my emotional damage though? Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω, κύριος. Ναι, με χειριστήριο παίζω. Βέλος. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignment, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now,
Wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Εγώ πάω να μιλήσω με ένα φιλαράκι που να μιλήσουν καιρό. Οκ. Οπότε σε αφήνω. Οκ, bye. Άντε, τσάω ρε. Τσάω. Οπότε, maps του κύριους Ανδερλάνδος. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να μπει τώρα μαζί μου, να μου κάνει συμπαράσταση της ολυμπιακής, γιατί νιώθω μοναξιά. That's it. Very good. Μπράβο, If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the Reparo. It allegedly. Ωραία, κατασκευές. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Τώρα μάλιστα. Μπορώ να φτιάξω κάτι άλλο. Revelio. Δεν μπορώ να φτιάξω κάτι άλλο, Λεπιδότερα, ναι. Στάσου. Άμα είναι εσύ μια βαρβάρα. Απλά όταν μπει στο κάτω βυσί ενημέρωσέ με για να σε τραβήξω, να μην ότι φαίνεται πολύ ωραίο το δίσκ. Αχα, μου έχουν κλειδώσει την είσοδο. Πού πάρε. Ο άλλος γελτοποιός εδώ πέρα μου κάνει βίχε και βίχε. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάω. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν το Hogwarts εξαίσιο. Που απλά υπάρχουν ζωντανοί πίνακες. Πάρε μπρο. Ωραία, κάτσε που είσαι. Ωραία, άρα θα σας βάλω και το ζύο άμα. Άντε, σας έβαλε και το ζύο. Φρονό, κυνηγούσε πεταλούδες. Όχι, κυνηγούσα μαγικά κολόχαρτα. Όχι, ο καθηγητής κυνηγούσε πεταλούδες. Α, ναι. Ο καθηγητής να κυνηγούσε. Revelio. Κυνηγάει λεπιδόπτερα, ναι. Οκ. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, τι έχω να κάνω. Α, βατράχια. Ναι. Έλα. Έχει βατράχια για σένα, κύριε Σίγου. Γιατί σε είπα Σίγου speaker. Τα μαγικά κόλλα. Δεν ξέρω. Πώς το χρησιμοποιώ. Τι το χρησιμοποιώ. Τι απλά που τραγουδάτε. Revelio. Κυνηγάει. Ναι, υπάρχει ένα που τραγουδώνουν οι βάτραχοι. Θυμάμαι ότι υπάρχει αυτό. Όπα. Μπορώ να σας ανοίξω, κύριε, με συγχωρείτε, αλλά μου δίνετε το δικαίωμα να σας ανοίξω, να σας μιλήσω. Πρέπει να το διευθυντήσεις με δίπτερα, δηλαδή αμίγες. Οκ. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πάω. Να κάνουμε και λίγο εξαιρέσεις εδώ πέρα στο Hogwarts, γιατί όχι εν τέλει. Μα είναι κλέψιμο, κλέφτης είσαι. Να τσεκάρουμε, δεν είπα να πάρω κάτι. Γιατί σας μαπιώ. Τι απλά που τραγουδάτε. Revelio. Ναι, υπάρχει ένα που τραγουδώνουν οι βάτραχοι. Βαρβάρα, ακούω λίγο το τέτοιο πάντως. Ναι, περίμενε. Οκ. Τώρα εδώ πέρα όμως πώς θα πάω. Εγώ πρέπει να πάω. Το λόγο του φιδιού μήπως παίζει ρόλο. Πίσω. Κάτσε, να κάνω track εδώ πέρα. Το φίδι να παίζει ρόλο. Ποιο φίδι? Πριν όταν ήσουν με τα βατράχια στην αίθουσα, είχε ένα λόγο σαν φίδι. Εσύ μαλάκας πήγε να το τα ξέρεις εδώ. Μαντεύω, έχω IQ. Τι έχεις? IQ. Τι έχεις? Όντως, τι έχεις? IQ. Τι? IQ. Δεν
Πώς μπορώ ρε φίλε να συγχρονίσω την οθόνη, το game με αυτά που λέμε εδώ? Δεν γίνεται. Θα πάρεις δεν γίνεται. Γάμισε! Είναι τέλειο! Δεν ξέρω τι. Θα το δείτε στο stream. Θα το δείτε στο stream τώρα. Βλέπω καμπάνες. Ναι. Γαμάτο. Σου λείπει μία. Παρατήρησα. Πήρα γελιά. Όπα! Με φάει ο βάτραχος. Με φάει ο βάτραχος. Κάτσε λίγο. Άρα έχει εκτίμηση Homo sapiens, όχι δίπτερα. Γιατί να μου το κάνει αυτό ο βάτραχος? Φάε με! Δεν θυμάμαι αυτό το πράγμα, μα την Παναγία, κάτσε λίγο. Teleport. Με έκανε teleport το βατράχι. Α, εδώ πέρα φυσικά και σε chest θα έχει διακοσμητικά από τα IKEA. Γιατί μωρέ? Πόσο κόστιζαν εννοώ? Πόσο κόστιζαν? Πόσο κόστιζαν τα IKEA, πανάκριβα σίγουρα. Πάμε! Δεν ξέρω. Πες μου πως μπορεί να χτυπήσει και αυτής της καμπάνας. Δηλαδή ποιος χτυπάει την καμπάνα? Λες, άμα πατήσω... Reparo. Accio. Μήπω... Πόσο κόστιζαν? Τα IKEA, πανάκριβα. Έλα εδώ καμπάνα. Πες καπνιώσω. Έλα εδώ. Ρε, καμπάνα. Ρε πάρω. Accio. Εδώ, δεν μπορώ να ανεβάσω μόνο την καμπάνα. Γιατί? Δεν εμποδίζει κάλα και δεν μπορώ να το φέρω πέρα. Μάτω ρε. Για το χωμόρα. Να φέρεις. Πρέπει να κάνεις τον αποθηκευάριο στην Ελλάδα. Έλα. Έλα, λίγο πιο ψηλά. Μπράβο, όχι. Αριστερά. Απ' την άλλη αριστερά. Αυτό είναι δεξιά, Μάκη. Αριστερά. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Γιατί δεν έρχεται πιο κοντά σου? Α, περίμενε ρε φίλε. Θα πάρω το τέτοιο ρε. Αν το τραβήξεις από το απέναντι σημείο... Όχι, δεν γίνεται. Το Άγιο φέρνει πράγματα από εκεί πέρα που είναι προς εσένα. Το ντεπούλζο είναι ότι πηγαίνει πράγματα από εκεί πέρα προς εσένα. Ναι, πήγαινε πάνω ρε πάλι. Πήγαινε πάνω πάλι. Εγώ λέω ότι ο χαρακτήρας είναι τεμπέλης. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει ούτε μια καμπάνα όλη. Όντως, αυτό είναι όντως αστείο. Έχω να δει τώρα τι να κάνουμε. Hello, looking for me? Τώρα, περίμενα για... Batty, I hope I haven't kept you waiting long. Όπως το δημόσιο. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Θα ευχηθούμε στην Παναγία και κάτι θα μας κάνει. I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Λοιπόν. Αχ, με τηλεμετέφερε. Και είχα δει ένα κολόχαρτο αόρατο. Είναι το Wikipedia του Κάστρο, Το ποιο? Τα κολόχωτρα. Τα κολόχωτρα είναι τα Wikipedia του Κάστρο. Θεωρητικά ναι. Δεν μου απάντησες ποτέ. Πώς ο χαρακτήρας σου με αυτά τα γυαλιά βλέπει? Ενώ τα μάτια του κόβονται από το σκελετό των γυαλιών. Όχι, είναι γυαλιά για το διάβασμα. Άλλο αυτό, αλλά γιατί το φοράει έξω? Δεν το διάβασα ποτέ αυτό το σχόλιο. Και κοίτα, έχεις ένα δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς βλέπει, δεν χρειάζεται τα γυαλιά. Καλά, άμα τα ανεβάσει λίγο πιο πάνω, ίσως μπορεί να δει καλύτερα. Αλλά και πάλι, όντως, δεν μπορεί να δει χρηστό. Δεν τα χρειάζεται, τα μισά τα βλέπει καθαρά, τα μισά όχι.
Ναι. Εγώ έχω ένα παράπονο. Έχω στις γλάστρες άνθη από καρότα. Τώρα ναι. Is Lower Hogwarts can't have been. Ουί! Παρακαραμπανάκι! Λοιπόν, ωραία. Μαλάκα έχει λεπιδόπτερα. Ωραίο νερό. Αλλά δεν έχει σύστη το οποίο μπορεί να βραχώ. Απαράδεκτο. Δεν μπορείς να βραχείς. Είδα ότι μπορείς να κολυμπήσεις. Μπορώ να κολυμπήσω, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι βρέχνα. Αλλά εντάξει, φυσικά μέχρι τα πόδια μέσα. Άμα δεν μπεις στο μουνί να φαίνεται ότι είσαι βρεγμένο, δεν είναι καλό. Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Κοίτα, έχουν και λίγο λιχίνες κάτω μέσα, φύκη, που δεν τα έχουν καθαρίσει, άρα είναι δημόσιο. Πάρε μαλάκα σπίγερ, τι λες, έχεις θέμα με το δημόσιο. Ναι. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh Από air μένα after ίσως. being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elite class, believe me. Ακολούθατε την ηλίθεια που σε νίκησε πριν, έλα. Μπορώ. Πες μου πως μπορώ. Σε Τι θες να κάνεις? Όπα. Μπας και μπορούσα να καβαλήσω αυτό το άλογο. Ποιο άλογο, δεν βλέπω κάποιο άλλο, Θα περίμενε. δεις στο stream. Ναι, περιμένω. Άλογο. Εγώ να σου πω κάτι, γιατί δεν βάζεις live από εδώ. Ω, μαλάκα. Επειδή θα το κάνω stream. Μαλάκα, δεν είναι απλό άλογο αυτό ρε μαλάκα. Είναι... πηγές. Μαλάκα είναι κάβλα, τι εννοείς? You abandoned a child. Call of Duty. Μαλάκα, ναι. Μη παραπάνω. Την απάτησα! Άμα δεν έχεις πίσω, δεν θα κάνετε ερωτά. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I Επόμενη φορά θα δει, θα την απατήσω για πάντα. Και θα πάμε το Σεμπάστιαν. I do not mind the pod so much, but it has taken some getting Ο used to. Σεμπάστιαν μου δίνει So I did not προσοχή. grow up around Θα δυσκούσα snow. τον πίσω αγκόλο και θα πάω στο Σεμπάστιαν. Και αν παίξετε σκάκι θα το κερδίσεις σίγουρος. Πιστεύω. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Έχουμε μερικά φυτά, κύριε Σπικέρ, εκεί πέρα. Όντως, που είναι. They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Είναι πανέμορφα. Πέφκα! Ρε, στο stream ακόμα δεν έχει δείξει τα τέτοια. Μαλάκα, Σπικέρ, δεν ξέρεις στον κόσμο γιατί αυτό το βλέπεις από games. Όχι ρε μαλάκα, είναι πανέμορφα τα δάση. Σε γενικό Look, from the forbidden Φυτά! forest. Hippogriffs. I wonder if something's back Σπικέρ, είσαι καλά. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Μαλάκα, Σπικέρ, τι πας. Μαλάκα, μανιτάρια. Ένας κιούρος! Λίγο μπάφο να πετύχει. Δεν προσκόται στο σκιούρο, ανάθεμα. Revelio. Γιατί οι μαθητές είναι μόνοι τους έξω από τη σχολή? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι εξωσχολική. Έχουμε κανάλι. Δεν υπάρχουν εξωσχολικοί στο Hogwarts. Ω, μαλάκα, τι λέτε. That's the forbidden forest on the left. Υπάρχει πρόγραμμα Erasmus για το Hogwarts, να ξέρω. Πρόγραμμα Erasmus. Why is it off limits? Δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή μαθητών. It is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it cool. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Το σκοτεινό δάσος. Πάμε. Ανάθεμα. Έλα λέω στο σκοτεινό δάσος. Revelio. Δεν μ' αφήνει η άλλη να πάω πουθενά. Δεν σε αφήνει, πρέπει να την ακολουθήσεις. Τι ωραία άνθη είναι αυτά. Μαλάκα, Σπικέρ, ας τα φυτά, αγαπώ. Μια καρότσα που έχει άλογα. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned the area, since you're relatively new here. She said Revelio. Τα dorm σε πάει, τι γίνεται? She knows more about me than I had thought. Πού σε πάει, για να φτιάξεις το ραβδί σου σε πάει. Well, I certainly learn a great deal in class. Σε πάει. Much can be gleaned outside of the castle. Πότε και χρήματα. Ένα κατάλαβα σωστά, θα πάμε γενικότερα σε μια πόλη.
Οκ. Και γιατί δεν πάτε, ξέρω εγώ, με κάποιο ταξί? Ποιος χρειάζεται ταξί? Από το να τρέχεις. Πιο μετά θα αποκτήσω σκούπα, υποθέτω. Προλό, είδες την άμαξα που είχε τρακάρει τα χέρια του οδηγού. Ότι γενικότερα ότι είχε τρακάρει κοπέλα μαζί με τον οδηγό, ναι. Αλήθεια! Πού το είδε, θέλω να το δω αυτό, μπορείς να μου το στείλεις. Ήταν στο stream. Στο stream είναι, απλώς... Α, δεν ήμουνα μέσα. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Πόσο στην αρχή ήταν? Everything was so Στην αρχή ρε, τώρα πριν λίγο, εδώ πέρα που περπατάω. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Δεν είναι χέρια αυτά, είναι τέτοια Hogwarts χαλιά has που become κρατάει. something of a home now, I would say. Hopefully Τα it χέρια will του for είχαν you too. λαγκάρι. Τι, ρε, χαλιά είναι αυτά, δεν είναι χέρια. Εντάξει. Απλά ήταν ότι είχε τρακάρει με την καρότσα. Α, μαλάκα ο κόλλος μου. Έλα, Βαρβάρα. Α, εντάξει, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Θα δείτε σε λίγο εκεί τώρα και εδώ. Θα δω. Accio! Α, γάτα! Είναι η ίδια γάτα με πριν. Πες μου ότι τη σκότωσες πάλι, θα σε δίνω. He is the Hogwarts caretaker. Θα σας πάξω. Έλα ρε μαλάκα. Why, γιατί το κάνεις αυτό? Hello, Mr. Moon. Have you met our new Pleasure. You might want to turn back this way. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Σήμερα πάρ' τις πέτρες. What did Mr. Moon? Jelly. Ugly and airy. Α, με χτισμένος καθηγητής, κάτσε λίγο. Το εμποριό δεν τα επιτρέπει αυτά. She'll be at the castle. Good luck to both of you. Θα σε καταγγείλω. Θα σε καταγγείλω. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never I seen think we one have such too a much fun in the spirit. village. Κατάλαβα τα σχέδιά σου εξ αρχής, κοπελιέ. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Πολύ ωραία διαμασία έχετε, κύριε. Γεια σας. Αχ, τι ωραία πόλη. Yep. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Τι έχουμε εδώ? Γεια σας. Μαλάκα, είναι το χωριό. Όχι ρε. Δεν είναι η Διαγωνιολέ, δυστυχώς. Είναι άλλο χωριό. Με συγχωρείτε. Μπορώ να σας τρομόξω, κύριε, μια στιγμή? Μπορώ να σας τρομόξω άτομα, υποθέτω, Με συγχωρείτε. Περνάω. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, έλεος. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. A new wand, Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Αχ, ναι. Τώρα αυτό σημαίνει πως μπορώ να εξερευνήσω ελεύθερα το χωριό. Εγώ θέλω να πάω εδώ πέρα. Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Έχεις ένα μεγάλο κτίριο για εκπαιδευόμενο. Το χωριό, τι είναι ακριβώς? Επέστρεψα, έβαλα ένα τεράστιο μπολ με δημητριακά. Οκ, το χωριό τι είναι?
Ναι, είναι φάση ότι μένουν χωρικοί και κάνουν μαγεία. Ναι, χωριό. Χωριό! Φαίνει την νεολαία. Με συγχωρείτε, ήρθα εδώ πέρα για το καινούριο μου το ραύκι, παρακαλώ. Ήρθα εδώ για το LA, τη λαϊκή αγορά. It's you. Just a moment, please. Χτύπησε καμπένα μου. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Okay. Here, give this one a try. Oh. Well, go ahead, swish. Έλα, swish. Να μαντέψω τώρα. How odd. Once more, come on, really swish it. Έτσι είναι στα βιβλία από το... Παναγία μου. Τρελάθηκε το να δει. Well, this isn't a good match at all, is it? Καλή μαγεία το λες. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, ωραίο είναι αυτό. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Yep. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Γιατί απευθείας το τρίτο είναι ότι απευθείας το βρίσκω. Τι είναι αυτό το τι καλή που λένε. Yes. Και να λέω ότι κάποιος θα το I βρίσκει think you might be the one. Here. Take it. Πάρτια! Και τώρα θα έχει customization το Wonder. Ακούγεται που τρώω. Τι? Ακούγεται που τρώω. Ακούγεται που τρως. Κάτι. Okay. Curious indeed. How intriguing. Φτιάχνεις όντως το Wand, what the fuck. Πω, θα το έκανα ένα απλό ξύλο από δέντρο. Curious indeed. Μου φαίνεται πάρα πολύ το έτσι που είναι το γκρίζο. Length. Να το μακρύσα την πούσα μου. How intriguing. Φτιάχνεις όντως το Wand. Flexibility, hard, solid. Wide, vent. Elder type. Curious indeed. Unicorn hair. There are holding the same as the core of the one known for producing powerful magic. Using great range. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ναι, το flexibility από την χώρα δεν... Flexibility ναι, αλλά το type of How intriguing. Αυτό τι είναι? Θα δεις. Dragon heartstring. Τι σημασία έχει? Νομίζω για μερικά spells, για τα spells που θα έχεις και διαφορετικά stats μάλλον θα έχει κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα Elder το θέλουμε, το θέλω. Θέλω τεράστιο ραβδί. Θα πάρω. Θα βάλω ένα slightly springy. How intriguing. Έτσι λίγο γιατί βλέπω. Curious indeed.
αυτό, ένα... Αυτό θα επίσης ενδιαφέρον. How intriguing. Πολύ... Θέλω γενικότερα κάτι σκουρό. Θα βάλω αυτό και ένα... Curious indeed. Ναι, υποθέτω. Καλό είναι. What do you think? Ναι, ωραίο. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sense Εγώ a το sort of κάνω άσπρο, surge of μαλάκα some είναι σαν kind. μέταλλο. A match. Your connection seemed particularly powerful. Εγώ The συνηθίζω, right wand will learn επιμένω from you, ότι τα just γυαλιά as σου you δεν learn βγάζουν from νόημα. it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring Πολύ core μεγαλύτερο, is τουλάχιστον capable να of βλέπει ο dazzling άνθρωπος. magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Τι καλός άνθρωπος. Θα σε φιλήσω. Ωραίο μέρος. Λοιπόν, εγώ θέλω να επισκεφτώ ένα άλλο μαζί. Ένα παιδάκι εδώ πέρα τρέχει σε λόγω του πόλη για να δει για αμφιέσεις. Τι πανέμορφη μουσική που έχει για πόλη. Είναι αυτό το... Τι ωραία που είναι. Ωραία. Επιθυμώ μια αναδιακόσμηση. Βλέπω την τσάνα σου εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Εδώ πέρα... Revelio. Έχουμε. Τα παρατήρησα. Πήρα το τσάι του Ελληνού. Καλά έκανες. Μα δεν πρέπει. Δεν είναι σωστό εκ μέρους μου. Είναι τσάι, κλέψω. Το τσέστα αυτό το έχει πάρει. Τι πάθει κύριε, πώς ήρθε παιδιά. Καλά είστε. Κλέβεις πράγματα από άλλο. Δεν κλέβω, πίνω. Καλά. Έτσι το λέμε τώρα, καλά. Μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Potato! Όχι, να μιλήσω μαζί σας. Κύριε, επιτρέψτε μου. Να έρθω πιο κοντά. Ναι. Α, άρα... Έτσι. Ενδιαφέρον. Βοηθήστρες. Revelio. Ναι. Μπορώ να κάνω interact, σας παρακαλώ. Όχι. Βρήκα κι άλλο ένα πολλό χαρτί. Έχουμε εδώ. Sneakoskop. A sneakoskop is that for dark detect. Ενδιαφέρον. Αλλά τι άλλο. Θα πιω λίγο κομματσαγάκι, γιατί όχι. Βρετανοί είμαστε ούτως ή άλλως. Κακό δεν κάνει. Αλλά μάτι παριά πώς αλλάζω εδώ πέρα αμφίσεις. Και άμα θέλω να αγοράσω δηλαδή κάτι. Δεν θέλω να μου κάνετε πόσεις, θέλω να αγοράσω. Αφήστε με να... Potato! Ρε. Καλά, χέστονα. Άμα δεν θέλει να μου μιλήσει, δεν του μιλώ, εγώ το λίγο σε υπόθεση, δεν με νοιάζει. Απογοήτευσε. Ωραία, τώρα εγώ πρέπει να... Πάω.
Εδώ πέρα ήταν για Ολιβάντερ, εδώ πέρα τι είναι. Επίσης μας λέει soundstage latest synthetic beast and product. Εδώ πέρα. Σαν... θα πάω στο... για φίλτρα. Λέει κάτι για Comic Scrolls κιόλας. Για? Για τέτοιο, για ξόρκια και διάφορα να τσεκάρω. Το χουριό. Ναι. Γιατί δεν κάνω explore. Εγώ τα games τα χαμάω στο exploring. Καλά, ναι, το ξέρω. Αλλά το... Σίγουρα δεν έχει multiplayer, φίλε, ξέρω εγώ online. Σίγουρα δεν έχει multiplayer. Λες να μην βάλουν ποτέ. Δεν λέω ότι θα βάλουν ποτέ, αλλά υποθέτω πως θα αργήσει άμα είναι για multiplayer. Γιατί... Και πρέπει να το σκεφτούν καλά για το πώς είναι το multiplayer. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει multiplayer, ξέρω εγώ. Online να μπορείς να κάνεις πάντα κατάβρα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Φίλος σου. Ξέρεις ποιο είναι το Αβάντα Κετάβρα, έτσι? Τι είπες, άμα ξέρω. Το Αβάντα Κετάβρα. Λες εγώ να μην ξέρω τι είναι το Αβάντα Κετάβρα, παιδί μου. Λοιπόν, ναι, ωραία, θα κανονίσουμε movie night. Γιατί δεν έχω δει ούτε μία ταινία. Βασικά έχω δει μόνο μία ταινία. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Οπότε κανονίσουμε movie night, θα δούμε Harry Potter σιγά σιγά. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Okay. Let's look at what we have, shall we? Αχα, δεν κάνει τίποτα αυτό. Δεν κάνει τίποτα αυτό. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Να πουλήσω. Το πρώτο πράγμα που ήρθα να πω, αυτός ότι πας αληθορίζει ο μαύρος. Όχι, φαίνεται τόσο. Το μουσι, μου φαίνεται ότι αληθορίζει. Επίσης, μπορώ να κάνω upgrades. Τι upgrades? Στα πράγματα που φοράω. Ρε, ξεκάθαρα. Νόμιζα πως θα ήταν σχετό decoration. Τέτοιο game είναι, ρε. Μπράβο τους, μπράβο τους. Small fashion station. Για να τσεκάρουμε το πέρα τι έλεγε. Revelio. Ω, κι άλλο κολόχαρτο, κάτσε. Accio. Παλιάτσι. Revelio. Πανέμορφος ήχος. Τέτοιο game είναι, ρε. Αυτό τι... ναι. Εσείς μου φέρετε λίγο παράξενο. Τώρα εδώ πέρα θα σας έχω πρίξει λίγο με το Rivelli και το Rivelli που θα κάνω 800 φορές. Αλλά... Εντάξει, από τη μία λογικό, αλλά είναι λίγο obvious πότε πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι τόσο obvious. Γιατί να, αυτά τα κίτρινα π.χ. πριν που εμφανίστηκε το φακελάκι από μόνο του. Ναι. Φέρε και μια γάντια. Άλλο τι άλλο. Ένα σεντούκι. Μια λογικό, αλλά είναι λίγο obvious πότε πρέπει να το κάνει. Αλλά μάλλον θα μπορώ να συμπίσω, Κοίταξε εδώ πως με κοιτάζει το σεντούκι, ίσως. Για πρώτη θες τώρα. Άκιο! Κάτσε να το δω κι εγώ, περίμενε. Revelio.
Lumos. Όντως μαλάκα, το φας. Το βλέπεις εσύ. Τι θες ρε μαλάκα. Δεν σου πω να με εξυπνήσεις. Θες να αγοράσεις ένα mixtape. Τι? Θες να αγοράσεις ένα mixtape. Τους έχεις δει αυτούς που είναι και καλά οι rappers που πάνε στον δρόμο και λένε έλα, το mixtape μου, έλα πάρ' το. Είναι fire. Θες να αγοράσεις τη συλλογή μου. Το έχω φτιάξει, είναι 100%. Είναι 100% original, ποιότητα δικιά μου. Δεν ότι δεις ποτέ ένα στην είναι upcoming, μετά αυτά τα πουλά σε 100 χιλιάρια. Ναι. Πάρε ένα και θα κερδίσεις 1000 ευρώ. Ποιος? Άλλο. Καλφ. Yes, started. Καλφ μου! Εσύ είσαι ο Καλφ. Yes, oh. Καλφ μου, γιατί είναι τόσο επόμενο το μικρόφωνο σου? Ναι, η ξαδέλφη του Λευτέρη. Welcome to J. Pippin's Potions. Βαρβάρα δεν σε λένε. Ναι. Καλά. Έχω ακούσει τίποτα για σένα, αλλά έχω ακούσει το όνομά σου. Τέλεια. Το τελευταίο πράγμα που έχω ακούσει από σένα ήταν εσένα που χώριζες. Αλήθεια. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she daigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Είναι λίγο ακριβές οι συνταγές που έχει και μερικά πράγματα, αλλά οκ, αποδεκτό. Max Invisibility Potion, Thunderbrew, όπως πώς. Λελερή, απλώς απολαμβάνω, απλώς δεν θέλω να το βλέπω στη στιγμή για αυτό. Revelio. Αυτό το περίμενες στο χαρτί, δεν το περίμενες. Δεν βλέπω ρε εσύ. Να κάτσω να δω. Α, ναι, το περίμενα, αφού φαίνεται. Δεν φαίνεται, ψεύτρες. Φάνηκε, το είδα. Δεν φάνηκε. Ρε! Δεν φάνηκε. Μα το Θεό θα σε δείρω, φάνηκε. Δεν φάνηκε. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's baby. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess.
You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Τώρα πάτε. Τώρα πολύ καλύτερα. Τέλειο. Το βούλω στο 100%. Φρόλο. Έχω speaker. Φρόλο. Ναι. Είχε λάχανα και κολοκύθες. Ναι. Όχι πως θα το βγάζει στο βίντεο αυτό και μόνο. Είναι λάχανα και κολοκύθες τα έχουν. Καρότα. Έλα εδώ παιδάκι σε μένα. Έλα παιδάκι σε μένα. Μην γίνει σαν Αμερικά παιδάκι μου γίνει με δημιουργικό. Έτσι. Δεν κάνω κάτι άλλο. Όπο, τι έστριψα, ακούστησα. Τι έστριψες, μου στρίβεις τσιγαρά. Yes. Τροπή Άντε μου, θέλω να πεθάνω από καρκίνο. Τι? Θέλω να πεθάνω από καρκίνο, θέλω να πάθω καρκίνο, να πάσω μεξικό, να μαγειρεύω. Επειδή θέλω να νιώσω το δελό μου τον Βαλτέρο, χαρτοβέλο, άσπρο. Μου άρεσε. Μια άλλη παρθενική πίτσα γιατί δεν βάζω δεύτερον. Μην του εκφυλίσω τη μαρμότα. Σε παρακαλώ, πες πως μπορώ να χωρέσω πραγματικά σε σένα. Δεν μ' αφήνεις σαν να... Λοιπόν, βασικά... Έλα, Kier. Φτιάχνουμε λίγο το χαρακτήρα μας. Όλα τέτοια γάντια. Θα αλλάξουμε πλέον τα γελιά. Speaker, θα σου αρέσουν αυτά τα γελιά. Θα βάλουμε και ένα καπελάκι να είναι πιο όμορφος ο παίχτης. Θα το βάλω και μια άσπρη ρόμπα. Να μην το βάλουμε και έτσι. Τώρα... Τώρα μάλλον. Τώρα speaker, άμα δεν σου αρέσει είσαι μαζόχα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλά πραγματάκια εδώ. Welcome home. Εδώ πέρα, τα βλέπω λεφτά. Είναι μια χαρά φαίνεται. Τα άλλα τα ακούσει όλα αυτά λεπτομέρεια. Τώρα μοιάζει σαν κολόγερο. Γιατί να μιλήσω ακόμα σε σένα, σε παρακαλώ, δηλαδή δεν θέλω να μιλήσω ακόμα σε σένα. Revelio. Revelio. Τώρα κι άλλο να χαρτί. Τώρα μάλιστα. Όχλα στο τσουκάλι. Όχλα. Έχεις δίκιο στο και τελικά τους κλέβω λίγο. Τους έφαγα ένα γλυκό. Λες άμα συνεχίσω έτσι να πεθάνω από ζάχαρο. Revelio. Κι άλλες καραμέλες. Νιάμ. Μου είναι βαριές στο στομάχι τελικά μάλλον. Αυτό το γλυκό τι είναι? Καλό φαίνεται. Δεν θα με στείλει διαβαστό.
Έτσι δεν μπορείς να φάω. Μαγικό μαλλί γριάς. Ενδιαφέρον. Εγκρίνω, μάλιστα. Revelio. Εσύ τώρα τι είσαι? Μάλιστα, είναι... Υπάρχει και γλυκό με το οποίο είναι ατμόπλιο speaker. Συνεχίσω την εξερευνήσή μου στα γλυκά σας. Αχα. Θα κάνω τώρα τα γλυκά φλαμπέ. Revelio. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθω λοχομόρα. Sorry. Κι άλλο γλυκό. Ναι, μάλλον θα υπάρχει και ending στο παίκτη μου που θα πεθάνει όντως από ζάχαρο με τόσο γλυκό που πάει. Όχι, πάτε ζάχαρο. Δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Κάλφ μου, είναι τόσο νόστιμα. Θέλω κι άλλο. Δεν αντέχω ρε μαλάκα. Τρώει, δεν παχαίνει. Μακάρι να μην έχω για τέτοια διάθεση. Γλυκά που χορεύουν. Μάλλον θα έχω πιει κιόλας κάτι γίνεται. Γεια σου, πονάει. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Yalla, dag me fight. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Παναγία. Arresto momento! Furioso! Descendo! Luma! Είναι αυτό το σερμάτσι. Potato! Α, μάλλον. Γεια σερμάτσι. Ρε. Ναι, δεν ξέρω τι είναι να κάνω πάλι. Descendo!
him long enough. We need to make sure he stays that way. Τώρα καταλάβω τι δείτε. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Officer Singer, μάλιστα. Ξελώθηκε. Υποθέτω ότι μπορώ να βοηθήσω. Reparo. I will see what he wants. Δούλεψε. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio! Reparo. Τι άλλο να κατασκευάσω. Lucky they didn't do more damage. Μπρε, μου έφτιαξε όλο πολύ μόνος. Λειτουργείται ακόμα. Έλα, σύρχομαι, έλα. Revelio. Έλα από κιόλας. We were just talking about you. Α, ναι. Εσένα που ήθελα να μιλήσω εξ αρχής και δεν μπορούσα, Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Compare. Έχει ένα παραπάνω. Θα το μοιράσω, είναι γιατί όχι. Δεν θα το βάλω, αλλά εκτιμώ τη διάθεσή του.
Άσυλο. Review. Πολύ όμορφο είναι αυτό. Το παράξενο καπέλο. Καθόλου ασχημή ρόπα. Ωραία γυλιά. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να ξαναλλάξω, γιατί δεν μου άρεσε τόσο πολύ, κυρία μου. Battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Πάμε τώρα να πιούμε κάνα βουτυρό πειρά. Χιάνε. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever.
seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Δεν έφασε και κάτι που την όμπειρε μου. Έπεισε. Ωραία, man. Revelio. Revelio. Not a day goes by I don't wish I paid better attention in defense against the dark. Revelio. Revelio που κάνει συνέχεια. Το με ακούσε. Προσπαθώ εδώ πέρα να βρω πως υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ έρθει εδώ και κάνα 5 λεπτό και πω Revelio. 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 Σήμερα πάρει πιο όξο και έμαθες Revelio. Θα κλείσω όπου να είναι, αλλά θα βλέπω το stream μέσα από το κρεβάτι μου βασικά. Οκ. Καλώς βράδυ τότε, Μάρια. Σε λίγο είπα. Εντάξει, με συγχωρείς. Κάτσε. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να κατέβω 60 Τι. Πανέμορφο. Ωραίος καιρός. Πού πάμε, κυρία μου? I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Τι θέλεις? Γαμώ. Έχω να δω ένα καλό έχω. Ρε Κούστη, έχω να πω πόσο καιρό κόλ μαζί και το πρώτο πράγμα που μου λες μου το ξεχαμείς το είναι. Ναι. Ναι. Φυσικά όχι, δεν μου πολύ καιρό. Είχαμε τελευταία φορά που τελευταία που μιλήσαμε ήταν όταν ήσουν στο τουάλετα και τον έπαιζε και σκεφτόσουν. Βλέπω εδώ πέρα λεπτομέρειες πολλές, Καλφ, θα πας Nightwish καλοκαίρι. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις τους Nightwish? Εδώ πέρα. Και επίσης το καλοκαίρι θα έχω 1,5-2 μήνες μάθημα. Α, ναι, σου και αυτό. Υπάρχει κάτι που λέγεται πανελέ. Είπαμε το καλοκαίρι, πάμε διακοπούλες, μαζί. Εγώ ψήνω πασάκο μου. Εγώ ψήνω. Πώς θα πας με τις πανελέ, κύριε Καλφ? Κύριε Πάτερ μου, το χρόνο δίνω. Εντάξει, δεν θέλω πολλά μόρια για να περάσω Αθήνα. Πόσο πιστεύεις ότι θέλω μόρια? Πόσο θέλεις? Από 16.000. 14. 10. Όντως. Καλά, κομπλέ 10, τόσα λίγα, όντως. Ναι ρε φίλε. Νόμιζα πως αυτά με τα 10 τα έχουν κόψει εδώ και ένα χρόνο. Ειδικά στην Αθήνα, μαλάκα, δεν το περίμενα. Στην Αθήνα, φίλε, γερμανική φιλολογία. Είναι γενικά η φιλολογία. Εγώ θα περάσω σε ΙΕΚ μαγειρικής, θέλει 14 μέσο όρο. Και πήρα 16,8. Το επόμενο τετράμινο θέλω να πάρω 17 και πάνω, το βάλει στο
Πρώτη λες, εγώ θα βγάλω ένα 14 στο τετράμινο. Χαλαρό. Revelio. Μαλάκα. Ρε. Βιολογία, χημεία. Έχω 8. Φυσική 10. Φιλοσοφία γύρω στο 10-11. Λάβει σέτα ρε. Αγγλικά. Μας είναι και καλοί καθηγητές ρε μαλάκα, επειδή ξέρω εγώ βλέπουν ότι θέλουν να περάσουν κάπου και ας μην πάω καλά στα μαθήματά τους, βάζουν παραπάνω βαθμό για να πάρω τα μόρια. Για να πάρω το μέσο όρο και ας μην είμαι τόσο καλά στα μαθήματα γιατί τους έχω γράψει μαλάκα, στον άλλον έγραψα 3 ξέρω εγώ και μου βάλει 15. Revelio! Εγώ στην άλλη έγραψα 0, τις πέταξα και συγγνώμη πάντα που θα ξεστομίσω, αλλά μου είχε τρίξει τον μπάπαρο και τύφησα και απλά πετάγομαι πάνω και της φωνάζω τι θες εγώ με την Παναγία σου. Έβαλα disclaimer για τον Πάτερ δεν μπορώ να πεις κάτι. By the way, δύο πράγματα. Ανακάλυψα την καλύτερη γερμανική μπάντα στον κόσμο. Θα μου πει κανένα Rammstein τώρα και θα το... Όχι, έλα μα, ποιος δεν ξέρει τους Rammstein, αυτή είναι παλιή Πολλής κόσμος. Πολλής κόσμος δεν ξέρει τους Rammstein. Πραγματικά είναι. Και δεύτερον, το edit που έχει να κάνεις είναι με Rocket League. Oh fuck. Θα σου αρέσει με εσύ, περίπου. Off on another adventure, are we? Έχω ιστορία με το Rocket League εγώ. Το ban αυτό στο Twitch, το θυμάμαι ακόμα. Το ban στο Twitch έγινε αγαπημένο... Πώς θα λένε? Revelio. Σιέζ ήταν. Έτσι να σου κάνω stream να ακούσεις την καλύτερη γερμανική μπάντα. Άτσε, δεν πρόκειται να τους ξέρει, βασικά μπορεί να τους ξέρει. Electric. Protego! Κομματάρα και αυτό, αλλά καμία σχέση. Electric. Με δύο λάμδα δεν είναι το electric. Ένα. Electric. Πήρα 17 στα αγγλικά, Εγώ θα πάρω 12 μάλλον. Δεν παίζει να πάρω παραπάνω. Θες, παιδιά. Λοιπόν, Revelio. Χίπα, πάμε. Όχι, μην το μάθεις. Η Γερμανία αυτά μπάσταρτα. Δεν το πίστευα γιατί έχω πολύ καλή προφορά. Κοίτα παιδιά ρε μαλά. Αρκετό. Δεν το έχω άλλο. Θα πάω να βάλω τον αυτιστικό τραγούδι. Καφιστική. Ξέρω. Θα ακούσω μαλάκα. Revelio. Και το μπρανιόν με το που πας στο τραγούδι. Revelio. Καλά, θα το βάλω. Lumos. Revelio.
Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Revelio. You know, there is such a thing as trying too hard. Don't get too cocky simply because you have one. How nice to see you, my young friend. Accio. Lumos. Και φύγε. Πάτε να μάθω. I said it wasn't considered enough to ministry has charged with the right of still at Hogwarts. That's a Weasley said. That does please Professor Weasley for Απλά το μόνο θέμα είναι τα βιντεάκια, δεν τα έχω εγώ, οπότε... Revelio. Αλλά θα είναι κλιπάκια, να ξέρεις, θα είναι κλιπάκια. Κάθομαι στο πάτωμα και περιμένω, Χριστός και Παναγία. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Τώρα μάλλον θα βλέπετε λίγο το Discord. Εκεί. I don't think I'm ready for this just yet. Revelio. Oh, energy dude. Oh,
Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against Trail. Lumos. Let us keep our heads about this. Oh, I'm truly sorry. I didn't mean. Revelio. There was a rumor my dad was the Christmas Carol. Ma devo uscire di loro. Bello su Bradica. Che non radica lo stemmaiki. Este. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. If Hogwarts survives the reign of this headmaster, I think we should have a moon calf in charge. Revelio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. It's awful if you're sat with someone and they're trying to pass notes back. Half the time I do the same and Lumos. Accio. Levioso. Revelio. 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 Accio. Reparo. Levioso. Lumos. Need I remind you Revelio. that you are studying at Hogwarts and not the Three Broomsticks? You'll never become an Auror at this rate. So get your head out of your bucket. With an ink book, for Merlin's sake. Accio. Lumos. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if Lumos. you stumble on something illuminating. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. I sent them This looks like the location from the painting. What could be so special about it? You can't Revelio. imagine how inconvenient travel was before I invented fluke. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Wish someone would I knew
there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. I prefer to study in the library. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Revelio. My family and I travel somewhere. He's dying to see a dragon in the flesh. I almost fell asleep for that. Accio! Accio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio.
Direction is brought the building to offer the position of divination professors of all things. Facility please follow the lesson post in the other. It was harmless to test. Protego! Accio! Lumos! Revelio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Not sure we should study for the astronomy exam. What are you up to now? Accio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso! Revelio! Revelio! Reparo! Accio!
Revelio. Revelio. Off on another adventure, are we? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Revelio. How nice to see you, my young friend.
Νομίζω πως αυτό ήταν το κλειστό για σήμερα. Τώρα να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει δεύτερο μέρος ή θα ήθελα να το συνεχίσω μόνος, αλλά μπορεί και να το συνεχίσω μαζί. Όπως και να έχει, να έχετε μια χαρούμενη μέρα και καλό υπόλοιπο. Bye!